Guten Tag. Wir arbeiten heute ein bisschen mit dem Lehrbuch. Wir arbeiten heute wir arbeiten heute mit dem Lehrbuch. Ja? Lektion 6, Seite 46. Nee, Moment, Seite 64. Seite 64. As you can see, the confusion can happen to anyone. Seite 64, Lektion 6, Aufgabe 4, Task Number 4, Aufgabe 4. Eine Überraschung für Sophia. Eine Überraschung für Sophia. Überraschung. Eine Überraschung für Sophia. Let us see if we can derive the meaning of Überraschung from the text. Sophias Geburtstag. Lesen Sie das Chatgespräch. Lesen Sie das Chatgespräch. Was planen Mark und Anne? Was planen Mark und Anne? What is the task? Sophias Geburtstag. Lesen Sie das Chatgespräch. Gespräch? Ja, sprechen. Sprache, sprechen, Gespräch. What is spoken? That is the conversation. Das Gespräch. Chat is chat. Was planen Mark und Anne? Das ist ein Chat zwischen Mark und Anne. Zwischen. Between. Zwischen. Ein Chat zwischen Mark und Anne. Mark und Anne chatten. Mark und Anne chatten miteinander. Mark und Anne chatten miteinander. Miteinander? With each other, with one another, yeah. Mark und Anne chatten miteinander. Was planen Mark und Anne? Planen? To plan, yeah. Was planen Mark und Anne? What are they planning? Geburtstag? Ja. Also bitte lesen Sie, bitte nehmen Sie, nehmen, to take. Bitte nehmen Sie eine Minute Zeit, bitte nehmen Sie eine Minute Zeit und lesen Sie das Gespräch. Und lesen Sie das Gespräch. Let us try and at least do 4b. 4b. Was ist an den Tagen? You only have to identify what event or what is happening on those days. Okay, was ist an den Tagen? Notieren Sie. Am 9.7. The ordinal numbers are given in the box below the text. Am 9.7. Chat von Mark und Anne. Am 9.7. Chat von Mark und Anne. Am 16.7. Sophias Geburtstag. Am 17.7. Sophia arbeitet, ja. Sophia arbeitet, nichts passiert, nothing is going to happen. Am 18.7. Feiern, Celebration. Ja, feiern. Ja, Geburtstag feiern. Gut. Am 18.7. Geburtstag feiern. Am 19.7. Mit Eltern, ja. Mit Eltern. Mit Eltern. Oder, where is the sentence there? Da ist Sophia bei ihren Eltern. Da ist Sophia bei ihren Eltern. Bei ihren Eltern. Ja? Also, am 19.7. Sophia bei Eltern. Sophia bei ihren Eltern. She will be with her parents. Okay. Also, was planen Mark und Anne? Was planen Mark und Anne? Was ist der Plan?
Der Plan, die Pläne. Ja, was planen Mark und Anne? Mark und Anna planen Picknick machen am Sonntag. Picknick am? No, there is no machen. Picknick Picknick am Sonntag. am? Sonntag. That's an odd day. Sonntag. Sonntag? Ist das am Sonntag? Ja. Wann machen Sie Picknick? Samstag. Am Samstag. Am Samstag. Was ist am Sonntag? Am Sonntag? Sophia ist bei ihren Eltern am Sonntag. Also am Samstag. Und was ist das Picknick? Das Picknick ist was? Fahrradfahren. Iphofen. Iphofen. And why is it that they're going for, what is a picnic all about? Einen Tag mit ihren Einen Tag mit ihren Freunden. Day with friends. Whose friends? Sophia's friends. And so what is it supposed to be? Okay. No, it's okay. Das ist eine Überraschung für Sophia. Eine Überraschung. Eine Überraschung? Surprise is a surprise. Eine Überraschung is a surprise. Die Überraschung is a surprise. Eine angenehme Überraschung. Eine angenehme Überraschung. Angenehm, have you done the word angenehm? Das Wetter ist angenehm, ist schön. Oder das Wetter ist zu heiß oder zu kalt, ist unangenehm. Angenehm, Wetter, das Wetter, the weather. Angenehm, unangenehm. What do you think it would be? Pleasant. Angenehm is pleasant. Unangenehm is unpleasant. Eine angenehme Überraschung, standard expression for a pleasant surprise. Eine angenehme Überraschung. Any specific words you want to ask in the text, in the chat? What's the meaning of hilfst? Hilfst. Hilfst, helfen. Helfen is to help. Hilfst, du mir. Helfen. It's a very important verb, not regular. Hilft. That is, ich helfe, du hilfst, hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. That's the conjugation of helfen, and it is irregular. Yeah, hilfst du mir, meaning? Will you help me? Yeah. So what about vielleicht? Vielleicht. Vielleicht. Perhaps. Vielleicht. Maybe. Perhaps. Vielleicht. So what is klingt? Klingt. Klingt. Klingen. Klingen. To sound. Klingen. Klingt gut. Again, standard expression for sounds good. Klingt gut. Okay. Okay, sounds good. Klingt gut. The last expression there is aber bei Regen. Bei Regen. Bei Regen. Der Regen is rain. By Regen is in case there is rain. In case there is rain, then how do we go on a picnic? We can't go on a picnic. What could they do by Regen if there is rain? Welche Aktivitäten sind möglich bei Regen? Ins Kino gehen. Ins Kino gehen oder ins Museum gehen. Ins Museum gehen, ins Kino gehen oder? Such similar other. Ins Café gehen, ins Theater gehen oder in ein Konzert gehen
All these things are possible in case there is rain, by Regen. Yeah. So, is der Kontext klar? Is the context established now? Dann machen wir Aufgabe 7. Aufgabe 7. Seite 65. Aufgabe 7. Eine wichtige Mail. Lesen Sie und beschreiben Sie. Was wollen die Freunde machen? Beschreiben. Schreiben. Beschreiben. To describe. It's almost like to say to scribe and to describe. Schreiben, beschreiben. Eine wichtige Mail. Betreff. Eine Überraschung für Sophia. Betreff. Eine Überraschung für Sophia. This is also a standard format for a simple email or even a letter actually. Okay. So make a note of that as well. Betreff is yes, correct. That's regarding or subject line. Betreff. Hallo liebe Freunde von Sophia. Hallo liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen. Einen Tag mit ihren Freunden. Sophia hat Geburtstag und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen. Besonderes, special. Geschenk, Gift. Gift. Das Geschenk is Gift. Das Gift is any poison. Das Mitgift. Das Mitgift. Yeah, it's a wonderful collection of words, no? Das Geschenk is a gift, das Gift is poison, and das Mitgift is dowry. Okay. Did they deliberately name it Mitgift for that reason? Why don't you write an essay on that? We can have 10 marks of project work. The word must have an etymology, right? Did it come from there? Entomology. Entomology, I think cockroaches and Etymologies. etymology. Yeah. So, yeah, but words also can be as irritating as cockroaches sometimes. So, they might also have an entomology. It's wonderful to see how these things have evolved. Why they have? I mean, I haven't done an etymological analysis nor an entomological analysis of Mitgift as dowry, but it just is so. Deliciously ironical that you have gift, and the moment you say the word gift, and if we are in an English atmosphere, we suddenly feel, wow, I'm getting a gift. But the poison gas that was used in the chambers, poison gas chambers of the Nazis, was also gift gas. Das war Giftgas. Gas, gift gas. And giftish is poisonous. And then you come to, suddenly you, at some point of time, you're doing some sort of sociological text, and then you suddenly come upon dowry. And then you look up the dictionary, it is Mitgift, which also has, I mean, I'm against dowry, and I don't know what you guys are, I mean, what you want for your dowry and things like that, but then suddenly you realize that it is something which is toxic, dowry. So dowry system is bad. Is dowry a thing outside India? Yes, of course, in many places. In many places it's also the reverse. That is, you have a bride price, you pay the family of the bride actually, and so on and so forth. So there are so many different forms of it. It's not, but it is toxic in India. I mean, India, it is horrible. Or I don't know how. Recent marriages in your families, have there been dowry and all that? I mean, before you learned the word Mitgift, have you come upon dowry? Yeah, I think it's hopefully not very common these days. Aber zurück zum Text. Zurück zum Text.
Hallo liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag und wir möchten Sophia, ihr, ein besonderes Geschenk machen. Einen Tag mit ihren Freunden. Wir laden euch herzlich ein. Wir laden euch herzlich ein. Einladen. Remember the separable verbs we did? Wir laden euch herzlich ein. To invite. Einladen. Unser Überraschungstag fängt am Samstag, den 18.07. um 10 Uhr an. Anfangen. Also we have done. Same as beginnen. To begin. Unser Überraschungstag fängt am Samstag, den 18.07. um 10 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Treffpunkt. Treffpunkt. Meeting point. Am Bahnhof. Wir holen dann zusammen Sophia ab. Abholen. Wir holen dann zusammen Sophia ab. Abholen, to pick up. To fetch, to pick up. Abholen. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad. Wir machen ein Picknick oder einen Ausflug mit dem Fahrrad und mittags ein Picknick. Und mittags ein Picknick. Wir bringen Essen und Getränke mit. Bei Regen gehen wir ins Museum. Dann zusammen essen und danach ins Kino. Wir rufen vorher alle an und informieren euch über Zeit und Ort. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen. Schreibt uns bitte eine Mail. Viele Grüße, Mark und Anne. PS: Sophia weiß nichts, also bitte nichts verraten. Der Tag ist das Geschenk für Sophia. Wir sammeln von allen 5 Euro ein. Okay? Again, bitte nehmen Sie eine Minute Zeit und lesen Sie den Text noch einmal. Und ja, dann machen wir 7b. Aufgabe 7b. Markieren Sie die Verben. Einladen. Einladen ist schon markiert. They've already marked einladen. Anfangen, abholen, mitbringen, anrufen, mitkommen, einsammeln. Bitte markieren Sie diese Verben. Anfangen, abholen, mitbringen, anrufen, mitkommen, einsammeln. Shashank, can we start reading from the sentences where these verbs are? So for example, you can start with einladen. Wir laden euch herzlich ein. Wir laden euch herzlich ein. Gut, einladen. Ja, Pranav. Anfangen. Unser Überraschungstag fängt am Samstag, den 18.07. um 10 Uhr an. 10. 10 Uhr an. Ja, das ist okay. Treffpunkt. Treffpunkt am Bahnhof. So, unser Überraschungstag fängt am Samstag um 10 Uhr an. Ja? Ja, so. Abholen. Wir holen dann zusammen Sophia ab. Ja, wir holen dann zusammen Sophia ab. Mitbringen. Wir bringen Essen und Getränke mit. Ja, wir bringen Essen und Getränke mit. Anrufen. Wir rufen vorher alle an und informieren auch über Zeit und Ort. Noch einmal, once again. Wir rufen vorher alle an und informieren euch über Zeit und Ort. Zeit und Ort, ja. Rufen vorher alle an. Mitkommen. Hoffentlich kommt alle
mitkommen. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen, ja? Einsammeln, Wir sammeln von allen 5 Euro ein. ja, wir sammeln von allen 5 Euro ein. Ja, was ist besonders? Was ist besonders? Besonders? Yeah. What is particular, what is peculiar or special about these verbs? You can talk in English or talk in German, either ways. Yeah, Ricky, what is peculiar about these verbs? Now that we have identified where they are, what can you say about them? These verbs are sentence brackets. So Yeah, the verbs have two parts. The verbs have two parts. There is a part which is the verb, which is conjugated, and there's a part which is a prefix, which is at the end. Okay, so for example, laden ein, fängt an, holen ab, bringen mit, etc., etc. So all these are separable verbs. But what is happening to mitkommen? Count is a modal verb, so Yes. mitkommen comes at the last. Yeah, mitkommen. So modal verb, when we use modal verbs, what happens to the other verb? Infinitive form at the end of the sentence. So mitkommen will again come back together as mitkommen, become inert, become inactive, and go to the end of the sentence. Okay, so was ist besonders? Ja, das sind alle trennbare Verben. Trennbar. Trennen is to separate. Trennbar, separable. Trennen, trennbar. Ja, dann machen Sie jetzt auch, bitte machen Sie jetzt auch 7c. 7c. Bilden Sie Sätze mit diesen Wörtern. Is the task clear? For 7c, is the task clear? Mark und Anne alle Freunde einladen. Mark und Anne laden alle Freunde ein. Alle Freunde. Alle Freunde ein. Ja, Mark und Anne laden alle Freunde ein. Der Tag 10 Uhr anfangen. Are you there or not yet? Okay. Der Tag 10 Uhr anfangen. No, how do you conjugate the verb anfangen? You in past it, have you done the sentence? Der Tag 10 Uhr anfangen. What did we have? Unser Überraschungstag fängt am Samstag 10 Uhr an. Did we do that sentence? In the text, in the mail, what does the sentence mean? Our day of surprise begins on Saturday at 10 o'clock. Anfangen, fängt an is how you conjugate it. Can you do the second one or no? Der Tag fängt Der Tag. Der Tag fängt 10 Uhr an. That's it. Der Tag fängt 10 Uhr an. Yeah, Sie abholen is the verb. Sie holen zusammen Sophia ab. Ja, Sie holen zusammen Sophia ab. Okay. Nummer 4. Mark und Anna bringen Essen für das Picknick mit. Ja, Mark und Anne bringen Essen für das Picknick mit. Okay. Nummer 5. Sie ruft bei Regen alle an. Sie rufen. Mark und Anne. No? Sie rufen. Yeah, Yeah, Sie they. rufen. And Sie ruft is okay, but here I think it's referring to Mark und Anne. Sie rufen bei Regen Alle an. alle an. Ja, Sie rufen bei Regen alle an. Nummer 6. Mark und Anna sammeln Geld ein. Sammeln Geld ein. Mark und Anne sammeln Geld ein. Ja, Nummer 7. Am Samstag viele Freunde kommen mit. Yeah. If you're beginning am Samstag, then you have nicely got yourself into a trap. You could have begun with viele Freunde. Viele Freunde
am Samstag kommen mit. Oh, this is a dead end, it's not a trap. Viele Freunde, kommen am Samstag. Am Samstag? No, please speak into the mic. Okay. Viele Am Sa- Freunde, Viele Freunde am Samstag. viele Freunde kommen. Kommen Second am- place is always kommen. Yeah, viele Freunde, Viele Freunde kommen am Samstag mit. yeah. Oder if you begin with am Samstag, kommen won't change its position. Am Samstag kommen viele Freunde mit. That's fine, yeah. So, am Samstag kommen viele Freunde mit or viele Freunde kommen am Samstag mit. You can't change the position of kommen. Okay. One, I'm coming to yeah, I think we're at the end. So, basically 8 and 9 is something that you should do for practice. Apart from the workbook, of course, I have not even come to the workbook yet. But 8 and 9, please do it for practice. And we will take Siddharth's doubt and then go on. Yeah. Sir, so like in the seventh sentence, you said that we can say it as am Samstag kommen viele Freunde mit. Yes. Sir, so in the second sentence, we can also say 10 Uhr fängt der Tag an. Right? Absolutely, Sir, but yes. in the first sentence, can we say alle Freunde laden Mark und Anne ein? Like that would change the meaning, right? Yeah. It would be ambiguous. No, if you say all friends are Laden, the friends are inviting, not. Mark and Yeah. It is ambiguous because we don't know the context. If we don't know the context, it remains ambiguous. Both meanings are correct. That Mark and Anne are inviting all friends, or all friends together are inviting Mark and Anne. Both remain possible meanings. Alle Freunde, Mark und Anne ein. Since alle Freunde is the same form whether it is nominative or accusative, whether it is the subject or the object. Mark und Anne also the same whether it's subject or object, so it remains ambiguous. Is that okay? So it was, if we know the context, of course it is, the ambiguity is not there, but as long as we don't know the context, it remains ambiguous. In 7a, in the Yeah. yeah, so we have that sentence hoffentlich Könnt. könnt ihr alle mitkommen. Yeah. So why is mitkommen together? Like it should be separable, right? Common and then Yeah, mit. but we already had this doubt and explanation. Shivam answered the question, yes. Here- I actually asked you 7 minutes ago, why is it that mitkommen is together over there? Yeah. Here könnt is the modal verb, so Yeah, here könnt is a modal verb, no? What, Mike back. What happens with the modal verb when we use a modal verb? The other verb goes to the end in its infinitive form. Your name is also Pranav, right? Pranav. Yeah. The other verb goes to the end in its infinitive form. Goes to the end is infinitive. Mitkommen, infinitive form is mitkommen, and it is at the end of the sentence because könnt is there. Hopefully all of you can come along. That is the sentence. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen. Ja, dann bitte machen Sie Aufgabe 8 und Aufgabe 9. Ja? Wie feiern Sie? How do you celebrate? Fragen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin und notieren Sie die Antworten. What are the things that you do if you want to, well, celebrate your birthday? Laden Sie Ihre Familie oder Freunde ein? Wer ruft Sie am Geburtstag an? Who all calls you or who all call you on your birthday? Was kaufen Sie für das Fest ein? Einkaufen? To buy something, to shop for the festival or the party. Wann fängt das Fest an und wann hört es auf? Wann fängt das Fest an und wann hört es auf? Aufhören. Aufhören is to finish, to end. Und bringen Ihre Gäste etwas mit? Ja, meine Gäste bringen Gift mit. Okay. Was? Geschenke, whatever it is. So, what do your guests bring along with them? Yeah. Using these 5 or similar questions, you can actually write
a small text on how do you celebrate your birthday. Okay, using these 5 or similar expressions. And you can also do number 9, which is Kursfest mit Freunden. That is, this group wants to have a small picnic or something, then how do you plan that? Expressions are given: einladen, Freunde einladen, wann, was mitbringen, essen und Getränke, wo, im Park, tanzen, erzählen, essen, whatever, Musik hören, all these activities. So you can plan a picnic with the group using that vocabulary. That is number 8 and number 9. Please make sure that you do that. Yeah. Sir, we have like Zamel, that means like to collect. Einsammeln also means to collect. And like same goes for Kaufen and Einkaufen also. Yeah. I mean, almost, I mean, see, Kaufen is, Einkaufen is more in the sense of you go shopping. Right. Okay, grocery shopping or clothes shopping, or you go shopping, that is Einkaufen. Kaufen is the standard word for to buy. Is there a difference between going shopping and buying? Little, I mean, not really, but yeah. Yeah, I mean, I buy a kilo of sugar and bring it home, or I go and shop for clothes. There's a difference, no? Yeah. So that's kind of difference between Einkaufen and Kaufen. Ich kaufe für das Fest ein. That is, I go grocery shopping or I go shopping for the party. Okay. Und ich gehe zum Supermarkt. Und was kaufe ich? And then in the supermarket, what all do I buy? That is Kaufen. But the activity as such of going shopping for something is Einkaufen. Last is Nummer 10. Nummer 10. Ein Cartoon. Lesen Sie und sehen Sie die Bilder an. Touché. Touché? Was bedeutet Touché? You have scored a point. Yeah. Where does it come from? From? Fencing. Fencing, yeah. It comes from fencing. And have you seen fencing? Yes. So when do you score a point? In when you're what is it called? Foil. Foil. No. Foil? You got a foil? Anyway. When it was supposed to be a fencing sword, lance, sword. When it when it touches the other person, at that time that's the touché. It's a point scored. Okay, touché. Wissen Sie schon, was Sie essen wollen? Wissen Sie schon, wissen? No. To know. Wissen Sie schon, do you already know what you want to eat? Was Sie essen wollen? Ich hätte gerne die Karte bitte. Die Karte bitte. Karte? Was ist eine Karte? A card, the menu card. Und zu trinken? So, was notiert der Kellner auf Bild 2? Was notiert der Kellner? What is the waiter noting in picture number 2? What is he noting in picture number 2? Essen, Karte. Yeah.